Exercise lo first problem, exercise 1.3. First problem question. Write the following rational numbers in the decimal form and also state which are terminating and which have non-terminating repeating decimals. So ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఏ ఫ్రాక్షన్ కి ఏ రేషనల్ నెంబర్ కి టెర్మినేట్ అవుతుంది అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఉంటాయో చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 3/8 తీసుకున్నాము. 3/8 అనే ఫ్రాక్షన్ 8 టేబుల్ తో డివైడ్ చేస్తే we get answer 0. పాయింట్స్ లో వస్తుంది, డెసిమల్స్ ఫార్మ్స్ లో వస్తుంది. 0.375 డెసిమల్ ఫార్మ్. సో 375 తో స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్. ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 3/8 డివైడింగ్ 3/8 we get 0.375. ఇట్ హ్యాస్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్. సో డెసిమల్స్ ఇక్కడికి స్టాప్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత ఇంకా డివిజన్ ఉండదన్నమాట. సిమిలర్లీ సెకండ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ట్రై చేసి చూడొచ్చు మీరు. సెకండ్ ప్రాబ్లం 229/400. సో దీన్ని 229ని 400తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేసి అది టెర్మినేట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసి చూడండి మీరు. మోస్ట్లీ అది టెర్మినేటింగ్ అవుతుంది. థర్డ్ ప్రాబ్లం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ 4/1/5. 4/1/5 ఎలా రాయొచ్చు? మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ట్రై చేసి చూడండి. 4/1/5 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 4 5 Z 20, 20 + 1 21/5 గా రాయొచ్చు. సో 5 టేబుల్ తో డివైడ్ చేయాలి. సో ఖచ్చితంగా ఇది కూడా టెర్మినేట్ అవుతుంది. బట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం 2/11, 2ని 11 తో డివైడ్ చేస్తే ది డెసిమల్ ఫార్మ్ డస్ నాట్ ఎండ్, కానీ రిపీట్ అవుతుంది. మీకు కావాలంటే చెక్ చేసి చూడవచ్చు. సెకండ్ ప్రాబ్లం టెర్మినేట్ అవుతుంది. మీరు డివైడ్ చేసి చెక్ చేయండి. థర్డ్ ప్రాబ్లం ఈస్ ఆల్సో టెర్మినేట్, డెసిమల్స్ ఎండ్ అవుతుంది. whereas fourth problem మీరు చెక్ చేయండి. 11 టేబుల్ తో డివైడ్ చేస్తే నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ వస్తాయి. సో విల్ గెట్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం యాజ్ యూజువల్ టెర్మినేట్ అవుతుంది. So divide 8 with the table 125. You can check it terminate by simply dividing numerator with respect to denominator. So divide చేసి అది డెసిమల్ ఎండ్ అవుతుందా లేక రిపీట్ అవుతుందా అన్నది చూడాలి. నేను ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేశాను. సిమిలర్లీ మీరు రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేయండి. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఎక్సర్సైజ్ 1.3. వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ డివిజన్ state whether which of the following rational numbers will have terminating decimal forms or non-terminating repeating decimal. First line division చేయకుండానే, సో వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ డివిజన్ అంటే ఇక్కడ డివిజన్ చేయకూడదు. డివిజన్ చేయకుండా వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ డివిజన్ ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్ నాన్ టర్మినేటింగ్, రిపీటింగ్, టర్మినేట్ అవుతుందో చెప్పాలి. సో దీంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఆన్సర్ చేస్తాను. 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 13/3125. 3125 can be factorized as prime factors use చేసి రాయాలి. ఓన్లీ prime numbers. So 3125 can be written as 5 × 5 × 5 × 5, that is equal to 5/5. So it contains only 5/5. So by theorem, that is we have learned so theorem ప్రకారం P/Q
By using previous theorem, P by Q and a fraction law, if Q is in the form of powers of 5. So by the theorem, Q is in the form of powers of 5. So the fraction definitely have a terminating decimals. The answer is not required. So we have to say it has terminating decimals or repeating decimals by using the theorem. Since by this theorem, P by Q, if Q is in the form of powers of 5 or powers of 2 or powers of both 2 and 5, then it terminates. Here it has powers of 5, so definitely the given fraction has terminating decimals. Next, second problem, 11 by 12. So consider the same theorem. 12 is equal to the denominator. We consider only the denominator. 12 is equal to 3 into 2 into 2. We can write it as 3 into 2 into 2. So by the same theorem, another theorem that we have seen, P by Q in a fraction P by Q, if the denominator Q is not in the form of powers of 2 or not containing powers of 2, only powers of 2 or powers of 5 both. But here extra ga 3 అని ఉండడం ఉంది కాబట్టి it. So in previous case terminate అవుతుంది. It is not in the form of powers of 2 కాబట్టి it is non-terminating and repeating decimals by the previous theorem. Repeating decimals. So without performing the division, whereas in the first problem we have performed division and we have confirmed it has terminating, non-terminating. But in this problem, by observing the denominator and taking the denominator and simplifying using prime factors, if it is possible to write it in the form of 2 power or 5 powers or both 2 and 5, then we can say the given fraction as terminating. If it is in the form of powers of 2, powers of 5 and both the powers of 2 and 5, it terminates. Otherwise it is non-terminating and repeating decimals. So for second problem, it has extra and another number 3. Extra ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ 2 ఉండాలి, లేక 5 ఉండాలి, లేక వేరే నెంబర్ రాకూడదు. సో 3 అనే నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి it has a non-terminating and a repeating decimals by the previous theorem.